How are you? In last class, we saw the first two pages of the first unit prose, his first flight, and I have gave you two tasks, right? One task is to refer about true travelers, and other thing is to find answers for this four questions. So now we are going to see the answer for this question. So the first question is, why did the seagull fail to fly? So எதுக்காக the seagull வந்து fly பண்ணல? Because it was afraid to fly. Yeah, correct. And what did the parents do when the young seagull failed to fly? What did they do? They come around him and they call him and they threatened and scold him. So these are all the things. Yeah, the last four lines. So these are all the things they did to make the young seagull to fly. And third question, what was the first catch of the young seagull's older brother? It is herring. Okay, yeah. And what did the young seagull manage to find in his search for food on the ledge? So food தேடிட்டு இருக்கப்ப வந்து அந்த ledgeல என்னென்னலாம் இதுக்கு கிடைச்சது? Mackerel fish ஓட tailum and the eggshells தான் கிடைச்சது. So that is the answer for that four questions. And fifth question also yesterday itself we saw. What did the young bird do to seek the attention of his parents? அவங்க பேரண்ட்ஸோட அட்டென்ஷனை வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணும், போய் ஒன் லெக்கை வந்து ரைஸ் பண்ணிட்டு தூங்குற மாதிரி இட் ஆக்டட், ரைட்? ஸோ இட் வாஸ் டூயிங் லைக் தேட். அப்புறம் என்ன பண்ணுது, சவுண்ட் விட்டு இட் இஸ் காலிங் தெம். ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து பேரண்ட்ஸோட அட்டென்ஷனை வாங்குறதுக்கு இட் இஸ் டூயிங். ஓகே, so we end with this paragraph in the last class, right? Only his mother was looking at him. So இந்த மாதிரி இது வந்து அங்க லெட்ஜ்ல நின்னுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கத யார் மட்டும் தான் பாக்குறா? அந்த யங் சீகலோட மதர் மட்டும் தான் பாக்குறாங்க. ஓகே, so she was standing on the little high hump on the plateau. So அந்த பிளாட்டூல ஒரு ஹம்ப்னா ஒரு raised surface, ஒரு மேடு மாதிரி ஒரு இடத்துல நின்னுட்டு her white breast thrust forward. So அதோட white breast வந்து forwardல thrust பண்ணிட்டு, அதாவது என்ன நிமிர்ந்து நிக்குது. ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டா நிமிர்ந்து it was standing. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. So என்ன பண்ணுது, கையில வந்து ஒரு ஃபிஷ் வச்சிருக்க. So it she tore. tear ஓட past tense தான் torna கிழிக்குது. ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் வந்து பிச்சு சாப்பிடுது. அது கால் கிட்ட lay at her feet கிட்ட வச்சு அது பிச்சு சாப்பிடுது. ஓகே, so what happened, and then scraped each side of her beak. அப்படி பிச்சு போட்டு அதோடைய அந்த பீக் இருக்குல்ல, பீக் வச்சு அந்த ராக்ல இப்படி வந்து தேய்க்குது. so it's like you might have seen how the birds will eat, right? so அதோட பிச்சிட்டு அப்படி வந்து அதோடைய பீக் வந்து கீழே ராக்ல அப்படி தேய்க்கும்ல. so like that the mother bird is doing. And then scrapped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. அப்படியே அந்த ஃபுட்டை பார்த்தோன்னே, because for 24 hours it didn't eat, right? so the food பார்த்தோன்னே அந்த sight of the food வந்து அந்த யங் சீகில் வந்து பைத்தியமாக்குற மாதிரி ஆகுது. It's maddened because he was very very hungry. How he loved to tear food that way, scrapping his beak now and again to wet it. ஸோ அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பார்க்குது, அதுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த சாப்பாடு அப்படி பிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. அண்ட் டு வெட் இட் மீன்ஸ் சூ பண்ணி பைட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும். லைக் தட் they are telling. He uttered a low cackle. ஸோ அவங்க அம்மா சாப்பாடு தர மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக ஒரு குட்டியாக ஒரு சவுண்டு போடுது. ஓகே, it uttered a low cackle. Cackle means the sound of the bird. His mother cackled too and looked at him. So mother வந்து cackle பண்றாங்க. So it's like making her the sound and looked at the young seagull. Ga ga ga, he cried. So he is talking something to the mother. That is what? He is asking food from the mother. He is asking the fish from the mother, begging her to bring him over some food. Gaula, she screamed back mockingly. But கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி her mother is mockingly means கொஞ்சம் கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி, no, like that she is giving a reply. But he kept calling plaintively, sadly. But when the sad it looked and it made a sound like please give me a food, like that it is standing there. And after a minute or he uttered a joyful scream. கொஞ்ச நேரத்துல அது சந்தோஷத்துல கத்த ஆரம்பிச்சிருது. What? That young seagull, his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. So அந்த fish வந்து வாயில வச்சிட்டு like in a beak, it is coming near to the bird like giving the food to the young seagull. He leaned
leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. So அப்படி lean ஆகி eager-ஆ tapping the rock with his feet. feet-ல வந்து feet-ஐ வந்து அந்த rock-ல அப்படி tap பண்ணிட்டு, it's like it is very happy because after a long time it is going to eat. So வந்து அப்படி கிட்ட போய் வாங்குறதுக்காக போகுது. Okay, but her mother, what she did means she was just opposite to him, abreast of the ledge. So ledge-க்கு opposite her mother is there. அப்படி வந்துட்டு இருந்தவங்க டக்குன்னு halt ஆயிராங்க. halt means stop ஆயிராங்க. Her legs hanging limp, her wings motionless, a piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. So it's like அவங்க அந்த young seagull, it's like வாங்க போற அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அவங்க அம்மா என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. You can see in this picture how she stood. It's like இது வாங்க போகுது, then the mother seagull is there, கொஞ்சம் தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அட் தட் டைம் இந்த மதர் seagull வந்து இதே மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது. ஓகே, and what she did is he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. So ஒரே ஷாக்ல எதுக்கு அவனோட அம்மா வந்து கிட்ட வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ற ஷாக்ல வந்து it is there. Maddened by hunger, he dived at the fish. So அந்த சாப்பாடை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுது, அந்த இடத்துல இருந்து அதை அறியாமையே it started what? Jumping to catch, dived to catch the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. என்ன இது, அப்படியே கத்திட்டு என்ன பண்ணுது, கீழே விழுந்துருது. வெளியில அப்படியே கீழே அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. இட்ஸ் லைக் நம்ம கீழே விழுந்தா எப்படி கீழே போயிட்டே இருப்போம், அதே மாதிரி கீழே போகுது. His mother had swooped upwards as he passed beneath her. He heard the swish of her wings. So it's like அவங்க அம்மா அதுக்கு அடியில வந்து swooped upwards. What is mean by swoop? To move very quickly and easily through the air. So வந்து ஈஸியா அவங்க அம்மா அப்படி வந்து அது சைடுல வந்து அப்படி அடியில ஓடி பறந்து காமிக்குது. அதோட விங்ஸோட swish means the what, moving, flapping the wings up and down. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. So திடீர்னு ஒரு monstrous terror, ஒரு பயங்கரமான டெரர் வந்து அதுக்கு வருது. அதோட ஹார்ட் பீட்டே ஸ்டாப் ஆயிடுது, எதுவுமே அதுக்கு கேட்கல. பட் இது எல்லாமே ஒரு செகண்ட் தான் நடந்துச்சு. அப்படி கீழே விழுகுது, அப்படியே இவ்வளோ பயத்தில் இது பண்ணிட்டு இருக்கு. டக்குன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, he felt his wings spread outwards. அது அறியாமே அதோட விங்ஸ் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. So the wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wing. So it's like அது விங்ஸ் அப்படி விரிக்கவும் அந்த காத்து எல்லாமே அதோட விங்ஸ் வந்து அப்படி கிராஸ் ஆகி போகுது. ஓகே, so he could feel the tip of his wing cutting to the air. அப்படி ஸ்லோவா அதோட விங்ஸ் அது அறியாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஏரை கட் பண்ணிட்டு பறக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. So he was not falling headlong. So இவ்வளோ நாள் நம்ம கீழே விழுந்தா எப்படி down of we fall, right? So like that the bird is not falling. So it is what? Soaring gradually. Soaring means increasing, அதாவது raising னு அர்த்தம். So கீழே இப்போ விழுந்துட்டு இருந்தது, அப்படியே அதோட ரெக்கை எப்படி விரிச்சு what happened? Gradually, slower what happened means it is raising. He was no longer afraid. So அவ்வளோ பயத்தில் இருந்தது, அது குதிச்ச உடனே அந்த சந்தோஷத்தில் it was not afraid. He felt a bit dizzy. First time கீழே குதிச்சதுனால லைட்டாக டிஸியாக இருந்துச்சு. டிஸி மீன்ஸ் லைட்டாக மயக்க வர மாதிரி இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். பட் it all went. Then he flapped his wings once and he soared upward. So டக்குன்னு இப்படி வந்து flap பண்ண that young seagull is what? It is raising in the sky. He uttered a joyful scream and flapped them again. So சந்தோஷத்துல ஒரு joyous scream விட்டுட்டு then again it flapped the wing. He soared higher and higher. So என்னாச்சு, அந்த wings flap பண்ண the young seagull is rising and it is flying. He raised his breast and banked against the wing. It's like இது raised his breast அப்படி straight ஆ நின்னு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த windக்கு against galula like that it is shouting happily and it is flying. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. So அவங்க அம்மா அதை கடந்து வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா fly பண்ணிட்டு போகுது. So it's like the flapping of the wind of the mother's wing. It is very noisy and it is very sound. It produces a loud noise. He answered her with another scream. So it's like பாருங்க நான் பறக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு another scream, or scream is also shouting, okay, or making noise. Then his father flew over him screaming. So அதை பார்த்துட்டு அவ ஃபாதரும் சந்தோஷத்துல, because the young seagull is flying, right? So அவங்க ஃபாதரும் across the way flying around the bird.
Yeah, then he saw his two brothers and sisters flying around him, soaring and diving. So, and brothers and sisters வந்து family enjoy பண்ணிட்டு they are flying one behind one in the sky. They were very, very happy. Then he completely forget that he had not always been able to fly and commands to dive and soar, speaking shrilly. So இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பறக்க தெரியாது அப்படின்றதையும் மறந்துட்டு it is flying happily. Commenced to dive and soar. Commenced means begin, starterன்னு அர்த்தம். Okay, so dive பண்றதுக்கோ soar பண்றதுக்கோ start பண்ணிட்டு what is doing? It's like dive பண்ணி கீழே குதிச்சு மேல வந்து it's like flying, shrieking shrilly and it making sound also. So it's like very, very happy. He was near the sea now. So இப்ப பறந்துட்டே போயிட்டு இருக்கப்ப sea கிட்ட போயிடுது. Okay, flying straight over it, facing out over the ocean. So like டக்குனு இது லைட்டா கொஞ்சம் ஜெர்க் ஆயிடுது because it was the sea was very vast. He saw the vast green sea beneath him with little ridges moving over it. So it's like she saw the waves and how all the ridges are moving over it. So it was surprised. He turned his beak sideways and crowed amusedly. So it's like enna pandradhu theriyama the beak வந்து இப்படி sideways ல இப்படி திருப்பிட்டு it's like it crowed. It also made some noise, crowed amusedly. His parents and his brother and sisters had landed on this green floor in front of him. So on the green floor la, I mean on the sea பக்கத்துல green floor la அவங்க parents and brother and sister are landed. They were beckoning to him. Beckoning means calling na. Okay, so calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. So இது என்ன பண்ணுது, குதிச்சு அப்படியே அந்த சீல நிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுது, it is placing its leg. So நிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கிறதுக்காக what it is doing means it placed its feet in the sea. Okay, his leg sank into it. So what happened if we keep our leg in the water? We sank, right? So மூழ்கிரோல அதே மாதிரி அதோட கால் வந்து மூழ்கிடுது. He screamed with fright and attempt to rise again, flapping its wings. அது ஒரே பயத்துல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா attempt to rise again. So இது wings flap பண்ணி திரும்ப வந்து பறக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுது. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by this strange exercise. So but அது ரொம்ப டயர்டாவும் வீக்காவும் இருக்கு. Why? Because it didn't eat for 24 hours, right? So it was very, very weak and he could not rise, exhausted by this strange exercise. So first time இது flap வேற பண்ணிருக்கு, அதோட wings ரொம்ப tired ஆயிடுச்சு, exhaust ஆயிடுச்சு. Exhaust means extreme tiredness, அதான் exhausted னு சொல்லுவாங்க. Okay, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. So what happened, அதோடைய leg தான் சாங்கேச்சே தவிர அதோடைய அந்த belly region வந்து அந்த water region touch பண்ண உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா float ஆக ஆரம்பிச்சே தவிர அது வந்து மூழ்கல. So it didn't sank further. Sank means sink ஓட past form na sank. Okay, so he was floating on it. So அது வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு waterல and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. So அவங்க ஃபேமிலி வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமா சுற்றி சுற்றி ஸ்க்ரீம் பண்ணிட்டு அதை ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, how beautifully you flied அப்படின்னு சொல்லிட்டு all the parents are appreciating. Imagine நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப வந்து how your parents felt, போய் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு பாருங்க how they felt. They'll be very happy நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஓடுறப்ப. So it's like how happy they felt and how they praised you. Likewise the mother and the father of the young seagull is also praising that young seagull. Yeah, and they offered him scraps of dogfish. So dogfish வந்து சாப்பிடுறதுக்கு கொடுக்குறாங்க. He has made his first flight. So இப்படி தான் இந்த young seagull has made its first flight. So we come to the end of the lesson and I hope you all understood it. So last time நான் கொடுத்த homework நீங்க பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So today what homework is, you have to attend the questions, like answer the questions F and GHIJ. Okay, so you are going to answer your question on your own words. ரொம்ப ஈஸியான question தான். நீங்க lesson கவனமா you listened means definitely you can answer this question in your own words. Okay, then another homework is இந்த glossary ஃபுல்லா படிக்க போறீங்க. Okay, இந்த glossary ஃபுல்லா படிக்கிற அவசியம் இல்ல. The major items மட்டும் படிச்சா போதும். So ledge means a narrow shelf. Okay, so it is enough. Shrilly means high pitched noise. Herring means long silver fish. Devour means eat something eagerly. It is enough. Cackle means a sharp noise.
it is enough. Mackerel means a sea fish is enough. Gnaw means to bite or chew. Okay. Trot means to run at moderate pace. Precipice, a very steep side. It's enough. Wet means to sharpen. Preening means cleaning feathers with beak. You have to study it fully. Plaintively means sadly. Swoop means move very quickly. It's enough. Beckoning means calling someone. That is enough. Calling you can study. Okay. So what is your homework today means you have to study all the glossary and you have to answer these questions. Okay. So book inside questions and the glossary நீங்க வந்து தரவா இருக்கணும் next classல. Okay. So we will discuss the answer and we will go into the other sections in the next class. I hope you like this lesson. How would the young seagull made its first flight? And yeah, this is the end. Bye students.